willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. Beloved, we are grateful to God for your life. We thank you so much for watching us this and every day. Wonderful. Abra wo hwe na wuti every nyina ye ni je ye ni aso na ni hira na ye mpai bo ne se wuntie no kekwa ne mo wuti no na wo dwene wo kra nkwa de ho enche na de oroba na nya bawo na wo kra ebesi ni sen ni ye mpai bo ne se tie na hwehwe wo twere mu se sa na tie ana abra wuti no na wo hwe numbers na wo fidie na ase no ya fe wate na adwenkyere ne asembuse biara no ebi yiwa no koso hwe ye bia brema Abraham money na why krado ina me asem bra wo Afinsiapa ebusiafo o mind de share Ghana mind eni dodo a enimu di ehia nyina de mo bia afinsiapa onyankopon ehomobro ni nadom nti na yeti ase senye ono a enka yeni ho ono no ye yenkwa farebai ono na adechini adesa o mayem frama kwa ogbo ewia na o mayaduane nsuo ani mpomoden na enne anopei ebeye afutuo kakra ye nyinara ye beche ede amaye ho ewo ye wiase asetena ewo mu asasi a yetisui se ewo Africa se ewo asasi tamu foforo ana dodo ewo wiase afana ba biaro ba bia yen yete namre mu nyina nimpa atena ho atwam ho na yenso a yete ase enamre mu no ewose ehu ni se yepo se yempo ebembedu a yenso yebetwam akọ onyankopon ehumobro ama afinhiapai menu mienu ya tibi waye adoma mfimpim mienu ni du nwotwe nso yesan ema ye ho afinhiapa yehu yankopon ni yesre ne se obehu ye nyina mobo obehirehira ye maako obedum ye na yenkwa na ye dinu asasi so de yakoma pe a eye nnepa obehu ye mobo no de adom ye na ebrekro na mu nso ye nso so ye bebo modern se de onyankopon so pe ewo ye ho no ye be ye ositi e de ama no anopai me fa mo nko ekire kura no me kai mo se afiye mu yetie asembi fa Jacob ne mmamema omukodi atro ekire wo papa na wom no emre sesan eniema eni dane na asem foforo bi esiye anope baabi a ye gina na ya fa afutuo afiri no ewo Moses wo medi kan Genesis eti aduanan enum nchichemu aduonunum dikosi aduonunwotwe. Happy New Year to all our hearers. We believe that God has been gracious to us, and because of that, we are able to say Happy New Year to one another. Wherever we live, many people have lived there before, and many of them have passed away. Some have moved to other locations. But the point we should always remind ourselves with is that there is coming a time that we will also pass away. And we should pray that God will give us our heart's desire or heart's desires. And we should also make it a point to do things that are pleasing to God. I want to remind all of us that sometime in this year, we gave exhortation to ourselves, we shared it together, that the sons of Jacob lied to him. After lying to their father, in the course of time, time changed.
certain situations were reversed. And what we are going to share this morning is found in Genesis chapter 45, verse 25 through 28. And the theme for our message this year is, "And they carried his names." And they carried his names. Now let us read the scripture. Genesis 45, verse 25 through 28. The Bible says, "Then they went up out of Egypt and came to the land of Canaan, to Jacob, their father. And they told him, saying, Joseph is still alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart stood still, because he did not believe them. But when they told him all the words which Joseph had said to them, and when he saw the carts which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived. Then Israel said, It is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die." Very wonderful, very moving scripture and story. Yɛnyinaa yɛnim sɛ Joseph yi a ɔno ɔyɛ akuma, ne nua Benjamin no ɔyɛ akuma koraa, but Joseph sɛ woyi Benjamin firi hɔ a ne nuanom aka nyinaa eduru no ɔmo nyinaa yɛ mpanimfoɔ kyɛn. Ɛna ɔno tɔ so du baako na ne nua Benjamin yɛ last. Yɛwerɛ mfii sɛ Joseph no adi mfie dunson, ɛna ne papa Jacob akɔkora ɔsoma ne sɛ kɔ ɛsrɛ so na kɔyɛ wo nuanom mpanimfoɔ, ɔmo ne enwan ne anantwie no wɔ hɔ sɛ wɔn ho te sɛn anaa. Abɔfra yi nso yɛnyinaa yɛkae sɛ na Onyankopɔn taa soso ne daeɛ so a ɔso ne nyinaa nso so sɛ yɛfuom na ɔmo bɛkɔ a na enuane te sɛ ayuo a ɔmo akɔtwitwa akyekyere na afiafi no, na ɔno ne deɛ ne si hɔ, na ne aka ne nyinaa ne papa die o ne nuanom die o ɔn nyinaa atwa no ho ahyia, na ɛnoa ne sɛ ɔmo koto no. Na ɔka asɛm yi kyerɛ ne papa ne sɛ hɛ wo de Israel na wo soso no, nti wo pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ bere bi ba me ne nuanom nyinaa yɛbɛba bɛkoto. Na ne daeɛ so nti ɛne atade a ɛwɔ colors bebree a wɔn papa pam ma no nti ne nuanom nya no ho tan a ɔtan a ɛwɔ wɔn akomam, na abrantewa wadi mfie dunson na wɔn papa asoma so ɔnkɔnkɔhwɛ ne nuanom mpanimfoɔ sɛ akɔkora sɛ wɔkyea mo mmɛmmɛhwɛ sɛnea mo ho si teɛ, ɔmo hu sɛ wɔasi mo mfiri akyirikyiri wɔ mo se daeɛ so ne no wɔba no. Ɛnnɛ yɛbɛhu baabi a ne daeɛ no ɛbɛkɔ akɔduro. Joseph koduru yi a na ne nuanom yɛ so no mu apa no ho atade atete sɛ wo yɛbɛkum ɔmo abɔpɔ sɛ ɔmo bɛkum no. Ne nua panin Ruben ɛne ne nua baako nso a ɔfrɛ no Judah, ɔmo si daabi ɔyɛ yɛn mogya, ɔyɛ yɛn nua moman, ɔmo si yɛbɛkum no. Joseph mpakyɛ wɔn so o me nuanom me ne mu firi mogya baako, ɔmo si gya asɛm wosɔre a wososo daeɛ. And now die so no, you don't baby a local good room. Into Ombutai nyinaa ne sɛ Joseph na bakwasɛm ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛpa efiri hɔ. They had got a hold of Joseph and they wanted to blot out his history. They wanted to know what was going to happen to his many dreams. They took off his coat of many colors. They wanted to kill him. Reuben and Judah resisted that. They dug a hole and put Joseph inside, planning how they will kill him. Na emunwa ɔsi na nkurɔfoɔ bi a wɔn yɛ adwadifoɔ, Ishmaelites bi a wɔn yɛ adwadifoɔ betwam akɔ Egypt. Na wɔn kɔtɔn na Judah kura wɔn ho. Nti akyire ɔkɔ abɛn no mu a Joseph nnam no ɔtete n'atade ɔsi me nua yi wɔ hen, ɛdi asɛm ni asɛm bɛn na mekɔ akɔka kyerɛ yɛn papa Jacob.
adofo no ade a omode ye wo nua Joseph no na ya esare so efie bi ensisi ho na watientiem mefie bi mu nimpa aba bagye no na den ma Joseph papa nanso Onyankopon a obo so ni asase onu atumi nyina ya ne dia se tokro mu ba bi kura se kura donko bia asepa a wo hye a se ka ekọ na odwi nyina mu ba ko pe a se wanya nkofro ma amfa wa nko ba bia wo kwa wo nya bi kura na se wo ya ade a etene na wo yire se obesum Nyankopon odokwan mu a Onyankopon be make sure se obema no kwasem a ede ko nkwaje mu no watibi na watu hu anamo oton Joseph ema oko Egypt no we din fie du nso enyan fie mago aduonu mienu 22 years later ansana ne ho asem Jacob was atibiu but ansana 22 years no beba no omoton wonu anwie ni coat na ye many colors no mu kun nwan no ba kon de moja yiye mu tete no ko dada on papa on bi say olma check out area enye oba Joseph de no ye hu no wasire so ho papa ntue so aboa bi ache me be ye kunu aboa bi aye me be yo na omo akogina ba bi twetwetwetwe omo ansere ma papa na nti na nka wakwali won se he na mo de aye me ba no omo nyina chese omo anshow sign bi aba papa na hu for 22 years akokora no adwin nyina ne se ne ba Joseph wawu aboa bi ache na wi na nso na entisa se nipa ye won adwene se da ye so pa bi a wukuta eni so ade ho papa bi ekura wo nti on bebe pa wo history fa wo bra hye Yankopon sa nanti yiye wo awurade anim na sankrofo na on pese on pa wa ba kwese on pa wo history won an na daachi nsem pa bi e fa wo no on be so ade akọ and they carried his names wom no eni se okom e ba wiase nyina wo samre ni wiase Jacob enuani a owo fie one ne yire ne ma eje nyina esa oti se aduane e wo Egypt ma omoton bi ma nkrofo a ekohokoto nsa bo yiye ni nyina osoma ne mba mo mokoi ati yiye ama Joseph wasesa nemo maire mfise Joseph okopie Egypt no ehon so he ba no so owura ode nkotena ni che Potiphar ne yiri tu na nisi Joseph anu ho ofeso he ho ofa wo aso de wo nso he o nemo mfa ho ntu ho ofeso nemo mu se Yankopon na abo ahofa fa hye nyame ani monyam fa som Yankopon fa bobra e fata na se no Yankopon e de obekọ adom de obefri adom mu akwa adom mu de obefri nkunimdie mu akwa nkunimdie mu Yankopon be hye wani monyam efiso onmo wa hofe sa akwa obo botai bi nti no ye wo sa anti wani mu ye fe mankrofo hu a omo hwew na omo hwew bio na omo ani gye wo ho na ebi kura pese omo ka ba wo ho na omo fa wadamfo ebi kura adwenbone ebi nsu kura adwenpa ema Joseph okwede afiase wo Egypt wo mbra na onye boni bia afiase onso Onyankopon ka no ho ma otumi kire dayase awurade na de sa tumi no ma no ewiase Pharaoh osisuso daye na nyansafo nimdifo ewo ahemfie Egypt obi antumi kosi se okofa Joseph free Egypt prison ma okokire dayase na ne daye no okire Pharaoh dayase nyina no ene Yankopon ma na adwembi mo ode afotuo ka ho se okom se aduane baba Egypt mfie nsom ma abusu a na enu achi mfie nsom bi baba okom baba anu ye den se akotokra wo wasere so nyina be wuwu a ene miwura ohene Egypt hene bo modin ya se wo be pa obarima bi na wodi na si ho no ama wato nuane afre akuafo ho mfie nsom aduane ba no no ode asie ama okom ebre mfie nsom Joseph na nusi ya Pharaoh ti ahemfie ho
na fotofu a woni fa benkum na chi nanim ɔsɛ na Egypt ha bra ha nanim nyansa che abrantie a ogina ha homo nyina bo ntin ko se nfa ye libi gisa abrantie ya hallelujah enti Joseph a ni nuanom ko mpɛ so mpepa na ba kwasem Joseph a wotutu amanade no tu mu te se sebe aboa Joseph a Egypt Pharaoh Potiphar fie Potiphar yire di ntwato so oto no so se ko bepe no ana okope no mo wode no koto afiase say Joseph abeye prime minister of Egypt Pharaoh flew ha ono Pharaoh bra kan o si akonwe ameti so yi nko a na me de chen na wasem biara wobɛka wo Egypt ha bɛyɛ adwuma na ɔma wɔde Joseph tena ɔno Pharaoh ne pɔnkɔ so de atade a Pharaoh hyehyɛ no de sika pɛtia to no kom Joseph sɛ ɔno anya nkoa a ɛsom no wanya fie tim a wɔn ɛnoa no nnuane anɔpa wia ne anwummerɛ ɔkɔ adwuma a ɔwɔ wɔn som no wɔ ne office Prime Minister ni nuanom ekokoto aduane na ehwo nsem eye nikasem na ekoba se wo mbaya etoso mienu no Joseph yi ne ho adi kire ne nuanom se mini Joseph a moton me eba Egypt mo fa adwemmone wo me ho bra moton me no mi sun me pa mo chawo me ka bibia mo antie na Joseph mbra woka sa asemi ni nsuo santa tam Egypt fu anom ho yino pamo yina so obi afi anko tutu aponom na Joseph su din eya yetumi de nsam di yenuanu bi a eya won atumi hye wonsa won amunya baabi gira e wo man no mu wo offices ahodo bi sika nke betumi akyekyere o man no nka esi hospital nka aya akwan nka aboa yarefo diabetes fo ene wo mo yare ahoro benene nipa ba ko mienu miensa bi no mo afesika na di nti wo daachi wo de wasem beko na se wo de wasem wo kwa wo beka ne se daachi wo so wasem no how will your message or your news be carried? The anyone when the yenina afe na o ankasa afe o musuo say nti Joseph yenina say wa be ye kase wo obi ma so sa afe no akoma start bon pere no ma o hu say the o de ye no on fe bi ye wo osuma ti ase enam ene niema ahoro samunko na munko fa me papa ene me mame ene me nuanom aka nyina abusuafo nyina mo fa mra Egypt na mo de mo dua adwumbone na ti ame na so Yankopɔn de kan de me ba so obesiesie kwan pa bi di age akra mkwa hallelujah sankrofo ya nga obeso muku Joseph na wi ase Ruben ni Judah ampinje omoton bi won na afi omode Joseph ho ase ekoi na omode no ho asem koi and they carried his names omukodrie no omuka che won papa say eh papa Joseph ti ase o oda so ti ase hwe onu no ye ambrado Egypt nyina papa bi na yo onyo ase ni asem na mo keka efie duonu mienu edwo na atade papa no onshi no coat of many colors no omode moja papa no wama wa hata awo egu ho abakwase munti ose yemo na mundi na tade bra bi se abo bi na ache omo si o Joseph wote ase enti eno na obi di ye enwum se so Onyankopɔn eka wo ho a abo bi be che wo so na wo nwuri enye abo bi ya na chi Joseph nemu adwembone etirimodin a ne nuanom nyae oman ya yetemu won a omuwo aban nnwuma ne ankrakra nnwuma nu ne ade fa kwa asori Christopher Muslim for any soma hodo ye nyina yesi yeso nanso eba dibre any sika any mpanini mu a etwitwa ye honye ho nantin ekeka ye ho
we person send young pull him down and no one na ekoso na wo yesa na wo fun o man ni niam fa na so so anu akotina show them say wo mu a na Yankopon ye adom na Yankopon so be ye adom e ma nhwehwemu bi aba e ma wo hu asem adadi na wo hu asem no say nkrofo e de kwa wo be kan say when investigations go in place and certain things you did in the office where you are, the position that was given you, when investigation go in place or takes place and they are talking about you, how will the news about you be carried to the people in the country, to your extended family members, to your hometown? Will they now come to hear that, oh, this man who has come to his hometown here to build this beautiful story building or this building or has done this or that, oh, we didn't know. So all these years, the office where he was working, he was stealing money. So he is a thief. Is that the news that will be carried about you? And most importantly, when you die, will this news be carried to follow you to meet your God? Therefore, we should consider this story of the brothers of Joseph and amend our ways with this new year that God has granted us. Make a U-turn from following after sin, for chasing about evil. In the Garden of Eden, the devil chased the first couple. But after Eden, human beings chase evil. Wo Eden tro mo obonsam eno oti nipa ma so obenya omo maye bone. Na Eden tro mo echi no nipa na etu nika di bone echi esi bone. Sisi a samu a ekoso wo wiase. Mmarima woni won mmarima da, emma woni mma da. Eyade a esio Anyankopon ompe eye na chiwade. Leviticus eti aduonu mienu nchichemu dum eti dum wotwe nchemu aduonu mienu osi ma obarema one obarema na te se ne one oba eda Yankopon se eye achiwade afa ma oba enyina aboa enim osi eye basabasaye. It is confusion nanso ekoso sikanti baby onipa benya di ni tira 20 Jumadi anan achede binti na se ekoba se wo yes anyeme a emfata nyina wo hu asem say ena ode beko. How will the news about you be carried? Nipa e wo wiase na ye kwa ye ba obia ho asem se ne obi to onwum se de nipa be bia obeka ho asem so wo ya de pa nipa beka so wo ya de bone a wo beka. Enti mma yenye niema efata mumma yemfa Joseph ni nuanom akwan so bieo si epese ekunyo yonko enam ba bia epese egina nti si epese oyi obi firi ho si ese obi sa edabre ana obi hyebre enam tumi bia adwuma ana yenim de yesuku bia yekọ yenti yensaka ma yewo adwuma bi mu nti ozan se Sankrofo ya ye ka won asem nyina wo nyina ewuko ya beresuni de ye ho no daachi yewu a ye koka yasem sei e de akire Yehua Yankopon adofo no ye nimpa Yankopon bo ye ba wiase no wa mboye amma se nia ye mepere ho nkuto ene se ye bedi ne anom ne ye fra ne baby a ye beda Nemom oboye ba se di onipa eye wasase su nyina di edikan edikodun finfin di kwa wieye nsem ni nyina ne se onipa wo wiase a obesuro Nyankopon na Nyankopon musuro no eye se wusuro na keke na wo bohu bi wo mu nemom musuro ne se na samu a eye no kware wo betie wo behwehwe akiri kwan se de mebu se metie aduonu miensa Chichemu aduonu miensa ose to no kware ne nton na fe wudo wo ho be hye Nyankopon ensa na wa hwehwe na chirikwa edi na seboso no kware semu a de ko nkwagie sesi a wo nyameso mu no
asofo atunfo bebre ene wo man mu ani wiase afa na yina omo device kwan wo ru omo fa so nya sika free nipa mpo a wo kire won ho chinchim nipa nsa kan na da asem daye bia onti ase nso no no apetu akira ase akan se huhuhu onso daye kura otumi frɛ obi a oya sɔre ba a na dwuma eyeyie bibi woni botom wa kan kye se daye amaso fa ho enye kura unim se wo fie ho musie bi bibia musie no ekoso a na wo kaka kye se o mbacho musie bia ase ye musie ejade musie asem na meka wo fie musie wo ho na wa bo ho na we say o clear scammer no because obeka kire we say obegbonpaye nanson obeye fasting dry fasting ndi dry fasting bo ene yefun a etuatua mo animu yi adofo no wode na sem ekoi and they carried his names bra mo di Joseph mo sem ekoma ho papa Jacob no me am say ekwan so o mo ko no mo say ewiase pa sa na tie ye mi pa ne se ye nyina ya kwakokutu na nimu ye ne daye na ye senke e bebe pa ne show na afi omode na sam ne ye den ekoi ene de omo antumi anko di atro bi o omo antumi anko di atro omo ko kan no kore a na wo ekohu sa na te wa bra boyi mu eji odimpa mi nua dofo mi papa me ma mi nua ba ma mi nua ba Joseph nuanom abrabọ mfitiase no na enye papa sesi a ye wo ebusua mu na ntitwitwa wom adwumam na ntitwitwa wom edwaso ba bia eton ade nnema pii ntu be ha no dakugo ha obeti a na obi ni ekuna to baabi hwehwa ebi ohoko mu kokuna omo mfa hwe na jese nipa bi na asoma won anasa won na akwakoku no sa bra na nye dachi ebe gina Yankopon atamu o enti bomode mbobra pa na wode won so ho asempa akọ o Yankopon edoye ena ode mfi mpimienu ni dum wotwe akyeye enye nipa na nyina na enye ne sawo afi ba ko ko na wie na dana nipa bebewu afi ehya ase Thursday no January 1st 2018 nipa bebewu afi ha beduru enekwasi anopai nipa bebre na ekọ menum mi emi ete ase ma ye eche Yankopon asem a asem ne se na wode na asem ekoi won susu ma won fa won ho asem pankọ won susu Onyankopon asem a ye kan so mo gi na fa won ho ma Yankopon na beye o Kristo ni e wo Kristo na safo kronkron yi mu na daachi bi so to nsa frɛ ye nso mako a ye ba bi pa agina e wo ni nifa so no ye mobrohunfo ne odonfo Yankopon no ye hye ne so omu ye mobo na yenye ositie manasem dudu a yemfa ye ho ma asuboro yemfa ye ho ma asubo wo Kristo na asafo no mu enwo ye ho boni nyina na ye mbe ye abode ye foforo na ye ntina Kristo mu ye nkwanda nyina mu kokohwe ase nyina mu nkonimdie nyina mu ahwe ase nyina mu ye ntina awurade mu san se wo awurade mu na usuntia awurade na omiemia wukuru emma onka ye ho emmoaye enene dan nyina kosi se yebehia bio Yankopon ya adom a ye adesua fa sesesese ho no next week ye toa so dendende Onyankopon hira obia o Kristo di monti amen bye bye. There is a God, He is alive, He is alive, in Him we live, and we survive from the storm. Ye de radia si se unya brain na wo hwe yen odo fo jami hira bebre Church of Christ aye krado se ye be hia okwan Kosra Church of Christ ben wo wiase be biara Ghana be biara we are so grateful to God for your life and we pray that this friendship that we have will continue till the end. God richly bless you. We will come your way again. Amen. And we survive from